It has been 65 years since the Korean War broke out, but tension and grief surrounding the Korean peninsula remain. 실탄 막 널브러져 있고 조금만 파면 해볼라고 말이지. The demilitarized zone dividing the peninsula into South and North Korea remains an off-limit area. 인류 유산으로서의 가치가 있다고 볼 수 있는 겁니다. Even 62 years after the ceasefire, the war has not ended, while the scars left in the hearts of Koreans have yet to heal. 지금 이 할망구 고향이 장단이에요. 장단 여기야 여기에요. The 248-kilometer-long DMZ is the land of hope and peace. The spring sun shines on the green coastline of Sokcho in the northern part of Gangwon-do province. Known as a haven of marine resources and a habitat of seabirds, Sokcho is crowded with tourists all year round. Ships began to frequent Sokcho's port more than a century ago. This used to be a port of call in the past. Now, people have gathered here. Getbae boat, which must be pulled by ropes, used to be a transportation means connecting downtown Sokcho and a refugee village, but nowadays it's a tourist attraction. 우리가 입성태 때 나올 적이 여기 들렸거든. 그때 나룻배 나무배가 하나밖에 없었다고. 하나밖에 없었는데 그러다 실한민들이 정착하다 보니까 이 두 대 그때 하나 댕길 적에는 이 나무로 만들었다고. Sokcho's population surged due to the Korean War because of a barrage of displaced people who settled down close to their hometowns. Low roofs of houses in Abai village, which can be reached through a trail on the beach, look charming. The name of the village, Abai, means grandfather in North Korean dialect. It was named so because its residents were North Korean refugees. A boy with a shaved head who fled his hometown with his grandfather has now become a grandfather himself, but he still cannot go back to his hometown. 국군들이 북진할 적에 다시 이 집 북진할 적에 이 집 모두 고향 빨리 간다고 가까운 데 간다고 따라 들어온 게 바로 이 속초에 왔거든요. 이북에 누나 있고 형이 있고 여동생이 있고 엄마 있고 다 있어. 그렇게 생이별을 했지. 그러니까 고향 생각이 안 나겠어? 예? 밤낮 고향 생각이 나지. 어머니한테서 17년간 밥을 얻어먹고 속 태우다가 나와가지고 내가 벌어가지고 내가 노동력이 있으니 벌어가지고 먹을 만하니까 어머니한테 밥 한 그릇도 대접 못하고 사는 내 인생 얼마나 슬프겠어요. 생각해 봐요. The refugees who settled down in Sokcho had to start their lives from scratch. Men caught fish, while women worked at the port. That's how the Cheongho-dong area became a refugee village. 그때가 많았지요. 여기 그때 우리가 지금은 저 새마을인데 지금 우리 청호동 행정동 이렇게 되어 있지만 그때는 우리가 여기 10개통에 한 6천 명 살았다고. With many of the first-generation refugees passing away, the number of those who are over 65 has declined sharply. The population of second-generation refugees who still remember their hometowns is also decreasing. 그 중에 지금 259명이가 그리고 다 돌아갔다고. 400이 한 70명이서. 그리고 얼마나 돌아갔어. 고향 땅도 가보지도 못하고. 벌써 65년의 이 세월이 이렇게 흐를 줄 누가 알았겠어. 내가 12살에 나왔는데 여기 와서 노인 회장 될 줄은 누가 알았겠는가 그거예요. In Sokcho, the second hometown of the displaced people, there's a culture village that reenacts the time they settled down here. 박스를 이런 데다 가만히 대가지고 살았으니 이거는 거기다 대면 아주 호텔이라고. 예. 이다만 이렇게 할 수 있지.
It reminds them of the time when they started their lives anew, unable to return to their hometowns in the north. Back in the day, they would get together to share food and their nostalgia. They thought that someday they would be able to return to their hometowns, but even after so many years, it's still just a dream. 그 고향에 간다는 생각이죠. 고향 가면 뭐 누가 뭐 미줄 사람도 없는데도 그래도 고향 생각하고 들어간다. 통일되면 들어간다. 아무것도 없어도 그저 들어가는 것만 생각했지. 여기서는 간다 이북에 간다 타향이니까. 간다는 것만 생각을 했지. 타향이니까 뭐 생각해봐요. 타향에 나오면 다 고향 생각만 하지. 자기 고향이 최고고 그래서 그게 그립고. 잠깐만 이렇게 살다가 바로 들어간다. 그렇게만 생각해. 처음에는 그렇게 하고 부모 형제 나도 온 사람들은 그렇게 생각을 했지 모두. 잠깐만. 예. 그러던 게 어쩜 뭐 65년 이런 세월이 벌써 참 인생살이 빨라요. 우리도 어저그제지 뭐 당신들은 나이 늘상 청춘인 것 같지만은 그게 그렇지 않아. The elderly men, who never once forgot their families back in the north despite the hardships they'd gone through, say all that they wish is to have a nice meal with their loved ones someday. At the end of the 248-kilometer DMZ, there is a road leading to Gosang. In the past, when Gumgangsan mountain tours were held, it was the northernmost region of the southern limit line. An observatory symbolizing the nation's wish for reunification was erected in the area between the DMZ and the SLL. When Korea was liberated, Gosang was a part of North Korea because it was north of the 38th parallel. But after the armistice, half of it became a part of South Korea. 금강산 넘어서는 이 저 장전 그 위에 통초이거든. 우린 그때 나올 때 글로 지내서 이렇게 나왔지. Because it's located in close proximity to Gumgangsan Mountain and the Haegungang River, on clear days you can see Oknyobong and Ilchulbong peaks. 그래서 저기 언제나 저기 어떻게 한번 통일되면 가볼까 했더니 아직까지 65년이란 세월이 흘러도 이렇게 통일돼야 되는데 이게 통일도 안 되고 하니까 좀 뭐 가보기 틀렸지. 하나의 원이라 하면은 고향 땅을 한번 밟아 보는 게 그게 이지 죽어도 하니요. The tragedy of the Korean nation began on June 25, 1950, when North Korea invaded the South. The Korean peninsula became a venue of confrontation between democracy and communism. The most fierce battles were held in areas near the 38th parallel. On July 27, 1953, the US, North Korea, and China signed an armistice, which ceased fire on the Korean peninsula. That is how the DMZ, an off-limit area, was born along the military demarcation line. A long barbed wire fence now stretches along the DMZ from east to west. General outposts were installed along the southern limit line to monitor the North Korean army and protect the south. During the Korean War, the South and the North continued to fight fiercely in this area up until the ceasefire. It still has traces of bloody battles. The Southern Army is doing its best to protect the South so that such tragedies never happen again. 군사분계선은 임진강 하구의 육지 부분에 말뚝 1호가 표시가 되어 있고요. 200m 간격으로 말뚝들이 계속해서 박혀져 있어요. 그 표지석이, 표지판이, 그것이 강원도 고성 명파리까지 1292개의 어떤 표지판이 설치가 되어 있는, 그걸 연결한 선이 군사분계선이라고 볼 수 있는 거죠. A 4-kilometer buffer zone,
2 kilometers on each side, was formed to prevent military clashes between the two Koreas. Military troops and weapons are prohibited in the zone. This is how the 248-kilometer-long DMZ crossing the Korean peninsula was created. 전쟁이 계속해서 하고 있는 데는 유일하게 우리 한반도에 있는 비무장지대가 유일한 전쟁 유산이라고 볼 수 있는 거죠. 그래서 우리가 DMZ가 굉장히 의미가 있는 하나의 전쟁 유산으로서 또 인류 유산으로서의 가치가 있다고 볼 수 있는 겁니다. 조연이 쓸고 간 깊은 계곡 양진역에 비바람 긴 This is where the song Wooden Gravestone, about the horror of war and the pain of the Korean nation, was born. A young officer who worked in the DMZ area after the ceasefire found a gravestone and helmet. Later, the rusty helmet was placed on top of a wooden cross to pay homage to the fallen soldier whose name is still unknown. Scores of soldiers perished in the Korean War while fighting for their country. The young officer felt heartbroken each time he patrolled the area, because he could almost hear their outcry. Songs that were written to console the souls of fallen heroes resonate in the hearts of their descendants. Poet Han Myung-hee wrote The Wooden Gravestone with a heavy heart to let the world know about the tragedy of the Korean War. 내가 처음 임관해가지고 지피장 들어갈 때는 그 지역이 왜 그렇게 치열했느냐 하면은 전사에 나오는 금성전투 바로 휴전 직전에 서로 뭐 땅 한 채라도 더 뺏으려고 그러고 특히 그 금성전투 화천 지역은 화천 발전소 같은 거 서로 뺏으려고 발전소 하나 그땐 국력이었으니까. Also a traditional musician, Han has dedicated his life to commemorating the fallen heroes of the Korean War. 내가 종전되고 딱 인관에서 지피장 그 시절에는 11년 차야. 그 전쟁 딱 총성 먹고 11년째니까 거의 그런 성취가 그냥 남은 거야. 그냥 뭐 총대 부러진 거, 그냥 파이버 같은 거 망가진 거, 수통 망가진 거, 탄띠 뭐 실탄 막 널브러져 있고. 조금만 파면 이제 해골 나오고 말이지 이제. After Wooden Gravestone became a national song, an unforgettable thing happened to Han. He met a Korean War veteran who found solace and comfort in his song. 여기 이제 그 비목엔 주황색 리본의 유성펜으로 살려달라고 비명을 지르며 고혼이 된 전우들의 명복을 눈물로 빕니다. 이렇게 써 있어 이번에. 그 전쟁통에 무슨 부상자가 뭐 그냥 두고 갈 수밖에 없었거든. 밀리고 쫓기고 그 나 좀 살려달라 그래도 그냥 그거 뭐 일일이 뭐 그럴 시간이 되돌아볼 시간도 없는 거니까. We headed to Tolwon, which is located in the middle of the DMZ, where bloody battles were held. When Tolwon was a part of North Korea after national liberation, the Workers' Party headquarters were built to monitor Tolwon, Gimhwa, and Pocheon in the South's northern region. After the Korean War, Tolwon was incorporated in the South Korean territory, becoming a symbolic place of the tragedy of the war. The Workers' Party headquarters became well known to the public through various concerts promoting peace and reunification. All that is left of the three-story Russian-style building is just its shabby frame. Charred traces left by cannons and walls that were destroyed by tanks. The building is full of scars left by the war. 그리고 6.25 전쟁 딱 끝나고 나니까 상당히 인골이나 철사줄, 기타 등등 사람을 해치기 위해서 사용했던 것들이 상당히 많이 나왔다라는 그 증언이 있습니다.
The Workers' Party headquarters is a tragic place where scores of lives were lost due to a severe ideological conflict. Woljongni Station of the Gangwon Line, which connected Seoul and Wonsan in the past, is the closest train station to the Southern Limit Line. Wrecks of trains that were derailed or destroyed by shelling during the Korean War have been preserved to this day, becoming the symbols of the pain of war and national division. 지금 북한에 있는 원산에 나오는 그 해산물이나 그런 것을 이 남쪽으로 옮기는 역할, 또한 이 남쪽에 나오는 이 농산물을 이 북쪽으로 옮기는 역할, 그런 것도 했던 것이 되겠습니다. This is the skeleton of a train that was left when the North Korean army was retreating from the south. It shows how serious the situation was back then. This road leads to Gangwon-do Island, an off-limit area for civilians that used to be called an island within an island. 예. 들어갔다가 7시 10분 전까지 나오시면 됩니다. 네. Before a bridge was built here, the only way to reach the island was by taking a boat at Ganghwa Pier. The Imjingang and Hangang rivers flow at the start of the DMZ. The small island welcomes visitors with a vast plain. This is an old rice mill that's always busy. 이 건물은 한 40년 됐어요. 저 건물은 제가 한 40년 된 거고. 벼 저장 탱크. 쌀이 많이 나죠. 보통 뭐 만년분들은 한 5만 평 정도 농사를 지니까. 그러니까 뭐 만년분들은 쌀 한 600가마에서 큰 분들도 계셔. 한 집에서 한 600가마니 500가마니 보통 한 뭐 300가마니 정도 주로 많이 해요, 그게. Even in the rapidly changing world, Daeryong Market has remained the same as it was 6 decades ago. Deserted on weekdays, this place becomes packed with tourists on weekends who come here to reminisce about the good old days. This clock store is a hot spot where the older generation cherishes memories of the past, and the younger generation enjoys the charm of the analog world. It's like a clock museum. 이런 거는 요거 이제 요 저기 보통 50년은 안 돼. 한 6, 70년, 100년 그렇게 가다시피 했죠. 우리가 시계. 일정 때 나온 거가 1945년에 8.15 해방이 됐는데 그 전에 나온 거죠. 네. As many years ago, its owner continues to breathe new life into old clocks. 이 껍데기들이 다 없어지니까 낡아서 없어지니까 그냥 걸어지고 그러니까 그냥 떼버리고 그렇게 하면 이런 식으로 바꿔주고. This elderly man could fix anything, from clocks to radio players. But these days, he makes a living by making stamps. As few customers come to fix their things, the man misses the time when he had much work to do. 6.25 후에 피란민들이 와서 이거 시장이 생긴 거거든요. 여기 다 이게 밭이었는데 그때 이제 이 포장마차식으로 다 쭉 양쪽 길려부고 다 이냥 길에 앉은 거예요, 저게. 그 길에다가 이제 이렇게 앉아가지고 이게 48번 도로가 이렇게 쭉 이게 나온 거거든요. With the shortest distance between Gyeongdo and North Korea being just 2.5 kilometers, this island is where displaced people from Yeonbaek settled down during the Korean War. Unlike other stores that had been closed, this pharmacy is still open. Its owner was young and full of dreams when he just opened the store, but now he is a gray-haired elderly man. 55년을 했는데 먼저 이 약업사 시험 치고 나서 한 거는 53년 했잖아. This old yet tidy pharmacy represents the neat and meticulous personality of its owner. 이쪽에 물들은
51년도 1월 달에 제주도 끝나서 거기서 군인 1개월 교육받고 전방에 간 거야. 그 중공고 나서 저기 강원도 양구 들어가서 거기서 혈리 가서 중국인한테 포위됐지. 그래가지고 그 저기 대관령으로 넘어가서 야양 가서 다시 보충하고 창설했다고. His proud medal reminds him of his participation in the Korean War. 바꿔서 와주시죠. 바꿔서. 다 그런 친하지 뭐다. 친하죠. 이 양반은 이제 이북서 나온 양반이야. 고생부척한 양반이야. 나는 영국 교동 본토백이고 저 양반은 고생부척한 양반. 교동이나 뭐 우리 저희 고향이나 뭐 조금 뭐 좀 뭐 별 다른 거 없어요. 여기 농사 짓고 뭐 저기 오는 건 말이지 뭐 거기나 여기나 뭐 그저 말도요. 말도 조금 틀리지. 그저 뭐 여기 사람들이 이북말을 많이 써. 그래서 왕래했기 때문에. Ryu Duk-ho is also a Korean War veteran. Even though they come from different regions, these people have become even closer than their long-lost kin in their hometowns. 이북 지금 개성공단 들어앉은 데가 우리 집이요. 근데 거기 한번 일일강강 갔는데 너무 허무하더라고. 개성 시가를 들어가니까 여기만 못해, 교동만도 못해. 그렇게 사람 구경을 할 수가 없어. 차도 없고 말이지, 오토바이도 없고 자전차 이따금씩 타고 다니는 거. 이야, 그러니까 아주 낙심한 것 같더라고. After many young residents went to live in big cities, only the elderly were left at Taeryong Market. They have spent their lives helping one another and finding solace in each other's companionship. Perhaps that's why time seems to move so very slowly here. The road to the end of the DMZ journey that started in the east and ends in the west. The Gangwon Peace Observatory, built to promote national unification, comes into view. This place was set up to console separated families and promote peaceful reunification. Shaped as a tree, this place is full of earnest wishes for national unification. Hopefully, they will reach the north so that the painful history of national division is never repeated again. This man is an ethnic Korean living overseas. He can feel the tragic reality of a divided nation. 얘기만 들었었는데 정말 너무 가까운데 이렇게 있고 가슴이 좀 아픕니다. 우리 민족인데, 그죠? 제가 52년생인데 6.25 때 났는데 수고들 많이 하시고, 그죠? 이렇게 많은 분들이 통일을 염원하면서 여기다 이렇게 적어놓은 거 아니겠어요, 그죠? The tears and agony of the past 6 decades pile up here one on top of the other. Only separated families know what it's like to be unable to reunite with your loved ones. It's discouraging to think that the only place in the world they cannot visit is their long-lost hometown that's so near. So close, yet out of reach. The North Korean territory can be seen clearly from here. Along with the so-called propaganda village, you can also see Yeonbak, the hometown of Gangwon-do refugees. Before the observatory was built, the Northern Territory was strictly restricted for civilians. From here, you can even see how North Koreans live. 여기 근육처럼 많이 있는데 저 저런 거는 지금 트랙터가 눈을 갈고 있다고. 네, 생각보다 너무 가깝습니다. 우리들은 뭐 저런 쪽으로 이리 봐도 아직 뭐 일하는 모습 그런 거는 말로만 들어도 잘 못 봤거든요. 그런데 일하는 모습도 보고 이렇게 또 오고 가는 사람들을 볼 수 있어서 좋네요. 가까운데, 너무 가까운데 있는데도 가지도 못하고 오지도 못하니까.
You can see all the way to Songgaksan Mountain in Kaesong. Unlike noisy tourists, these people gaze at the north quietly. 힘이 여기 보이네. 여기야 여기. 저 맨 뒤에 있는 거. 저 뒤에. 그래도 오늘은 다른 데는 안 보이더니. 뭐 그래도 많이 그 맑아졌잖아. 날이 다른 때 같으면 거기 환하게 들여다봤는데. Depending on the weather, there are days when the area is visible and there are days when it's veiled. Today, they are lucky to be able to see the villages clearly. Spring has arrived to the desolate land at the foot of Mindungsan Mountain. 지금 이 할망구 고향이 장단이에요. 장단 여기야 여기 요산 넘어. 문산 지나서. 장단 알아? 여기 요산 넘어서야 여기 지금 고향이. 그래서 이제 이렇게 가끔 여기 나와서 이렇게 구경하고 임진강 거기 가서 그렇게 구경하고 이러고 이제 다녀. This woman still remembers vividly how she fled her hometown, leaving her father behind because he was captured by the North Korean army. 그러니까 맨날 그냥 고향 땅 못 가서 그 문산 쪽으로 가면은 맨날 거기만 보고 쳐다보게 돼요. 그리고 지금 못 이 사람은 뭐 장모가 그 얘기만 하면 고향 들어가서 돌아가셔 그러면 지금 계세요? 아유 지금 뭐 벌써 아니야 돌아가신 지는 몇 년 안 돼. 그래도 지금 100살 됐네요. 그래가지고 거기 파주 그 통일전망대 밑에 거기 동화 공원묘가 있어요. 이북 오도민들 거기다 다 모셨어요. 거기 들어가서 계셔요 지금. Even tears have dried out over the past 65 years, but memories of their hometown are becoming even more vivid. The land of painful traces of war, and the land that those who dream of peace yearn for. The Korean nation hopes that the DMZ, the land of pain and longing, will become the starting point of peaceful unification.